My dear students, in chemistry, the most important concept, that is stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations. This is very important in chemistry for the calculations. Stoichiometric calculations. Okay. So the meaning of stoichiometry, that is stoichiometry is the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation in moles, right? So stoichiometric, that means stoichiometry is the quantitative means there will be some numbers, relationship between reactants and products in a balanced chemical equation in moles. Clear? So usually you have to know how to balance the chemical equation, then only you can calculate these stoichiometric calculations. So for example, H2O, how the water is formed? That is hydrogen plus oxygen is giving H2O. Okay. So one hydrogen, here one oxygen giving one water molecule. But you need to balance the equation. How can you balance? Already in class 10 you studied about the balancing chemical equation. If you do not understand this balancing equations, so just you can inform me, then I will make one video to explain how to balance the chemical equations. So now after balancing you will get 2H2 plus O2, you will get 2H2O. This is the balanced chemical equation. One more chemical equation, that is N2 plus H2, it is giving NH3, nitrogen, hydrogen, then NH3, that is ammonia. See here, you have to balance, put 3 here, then put 2 here. Now the equation is balanced. அதாவது உங்களுக்கு வந்து பேலன்சிங், அதாவது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் கிளாஸ் 10ல் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு அது புரியலை அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரியா? இது எப்படின்னு பேலன்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கிளியர்? இப்போது எந்த ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்? பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும். பேலன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் கால்குலேஷன்ஸ் செய்ய முடியும். கரெக்டா? So stoichiometry is a quantitative relationship between, இப்போ reactants நாம் எதை சொல்லுவோம்? அதாவது ஏரோவுக்கு முன்னாடி, that is reactants, ஏரோவுக்கு அடுத்த ரைட் சைடில் இருக்கிறத ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த ஏரோவுக்கு முன்னாடி உள்ளது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. these are called reactants. after arrow, that is அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ். So reactants, then products. So reactants and products in a balanced chemical equation in moles. Clear? So this is the stoichiometry concept. Okay, we will see some calculations. Now consider this equation. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. All the molecules are in gaseous state.
So we are representing by G. So write G just below the symbols. CH4 O2 gives CO2 plus H2O. Then one more equation writing here, H2 plus O2 gives H2O. Here this is gas, here also gas. Okay. Now listen carefully. So in this equation, so before doing this stoichiometry calculation, first thing you must check the equation whether it is balanced or not. If it is not balanced, you have to balance the chemical equation. See, this equation is not balanced, so first step you must balance the equation. See, here one carbon, here one carbon. Okay, so I will show how to balance. So carbon, reactants, these are the reactant side, these are product side. So reactant side, carbon, one carbon, then product side also one carbon. Then check hydrogen. So what are the elements present here? Carbon, hydrogen, oxygen. So carbon, hydrogen, oxygen. Carbon is 1, then hydrogen is 4 hydrogen. Oxygen, there are 2 oxygen is present. Here you check this side, carbon, 1 carbon. Hydrogen, there are 2 hydrogen. Oxygen, there are 3 oxygen atoms. Clear? So reactant side, there are 3 elements present, the same elements present in the product side. So check the number of elements or atoms present in, so number of atoms present in the reactant side, and check the number of number of atoms present in the product side. See here, carbon, reactant side 1, then product side also 1. So here this carbon atom is balanced. Then second you see, hydrogen, reactant side 4 atoms, then product side there are 2 atoms. So this is not balanced. Next you see oxygen, 2 oxygen atom on the reactant side, product side 3 oxygen atoms. So this is also not balanced. So for the purpose of balancing, both sides must be equal number of atoms. So now we will see this 4, we will see the hydrogen atoms. Okay, hydrogen atom here 2, so I am adding here 2. Just add number, it will be balanced. Now you see hydrogen atom, now 4 hydrogen atom on the product side. Now you see hydrogen atom is 4. After adding this 2, now hydrogen atom 4. Now hydrogen atom is balanced. Clear? Because 2 into 2, 4 hydrogen atoms. Then this side 4 hydrogen atoms. So carbon is balanced, hydrogen is balanced. Now come to oxygen. Here 2 oxygen. Here now you see 2 plus 2. See this side 2 oxygen. Here also 2 oxygen, total 4 oxygen is there. There are 4 oxygen atoms are there. So now you must add number on the reactant side, because product side more number of oxygen atoms are there. So add here 2 more oxygen atom on the reactant side. So put 2 here in the front side of oxygen atom. Now you see there are 4 oxygen atoms are present. Now carbon, product side 1, reactant side 1, hydrogen, reactant side 4, product side 4, oxygen, reactant side 4, product side 4. So now this equation is balanced. Okay, அதாவது இப்போ பாருங்க எல்லா சைடுமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ இதே மாதிரி கம் டு திஸ் H2 + O2 H2O. அதே மாதிரி எழுதுங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஹைட்ரஜன் 1, product side hydrogen 2, sorry here 2, product side also 2. Then oxygen 2,
ப்ராடக்ட் சைடு ஒன்லி 1. அதாவது ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட் தான் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ்டு, பட் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் பேலன்ஸ்டு. So now add number. I am going to add here 2. So what will happen? There will be 4 hydrogen atoms. Here only 2, so I am going to add here 2. So now it is 4 hydrogen atoms. So hydrogen atoms are balanced. Now come to the point of this oxygen atom. Oxygen 2, here also oxygen 2. So now all side equal number of atoms. Now the equation is balanced. Clear? So first step before doing the calculation, you must balance the chemical equation. That is very, very important in these stoichiometric calculations. Okay? Now, see, before the molecules, there will be number here 1. So in front of the CH4, only 1 is here. That means 1 CH4. That means 1 CH4, here 2, here 1 CO2, then here 2, here 2, here 1 O2, here 2. That is the meaning. So now we are writing stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficients. Okay. So reactant side, then products. So see here, in this first equation, CH4 plus O2, this is the reactants for this equation. So CH4 plus 2O2, then products CO2 plus 2H2O. Now we are representing the number before this molecule, that is stoichiometric coefficient. See here, so before here 1, before oxygen 2, here in the product side before CO2 1, then before H2O, that is 2. So this is called stoichiometric coefficient as number. அதாவது இந்த மாலிகுலுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ தட் இஸ் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட். புரிஞ்சுதா? ஸோ 1 CH4 2 O2, ப்ராடக்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 1 CO2 2 H2O. இதை நாம் கேல்குலேஷனுக்காக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், தட் இஸ் we are saying mole relationship. ஸோ மோல் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அதே தான் சேம். 1 mole, this is 2 mole, this is 1 mole, this is 2 moles. Understood? This is called stoichiometric coefficient and this is called number of moles in the equation. So 1 mole of CH4 plus 2 moles of oxygen, then 1 mole of CO2 plus 2 moles of H2O. Then come to this equation, that is H2, the second equation, that is 2H2 plus O2 gives 2H2O, only one product. Now what is the stoichiometric coefficient? 2, 1, 2. Then mole, how will you express in terms of mole? There is 2 moles, this is 1 mole and this is 2 moles. Okay, so hydrogen 2 moles, oxygen 1 mole,
then water 2 moles. Clear? So this is called stoichiometric calculation, that is mole relationship. We are expressing in terms of moles. அதாவது அதில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம calculation பர்பஸ்க்காக மோல்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். Clear? So students, now we will discuss some calculations based on stoichiometry. So calculations based on stoichiometry. So example 1, how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia. See the question. How many moles of hydrogen? So we are going to calculate number of moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia. So this ammonia will be produced from hydrogen. So the equation is nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Nitrogen plus hydrogen, we will get ammonia. So NH3 is the formula of ammonia. This is ammonia. Hydrogen, and this is nitrogen. So the step 1 for the calculation, first step, you have to balance the equation. So how to balance the equation? See here nitrogen 1 on the product side, on the reactant side there are 2 nitrogens are there. So put 2 here. Now 2 moles of ammonia on the right hand side, that means on the product side. Okay, so now you check, there are 6 hydrogen atoms are there. 2 into 3, there are 6 hydrogen atoms. So on the reactant side you must add, to get 6 atoms of hydrogen, multiply by 3. Understand? So according to the equation, 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia. Okay, so to produce 2 moles of ammonia, we need 3 moles of hydrogen. Okay, so to produce, and as per the question, to produce 10 moles of ammonia, so to produce 10 moles of ammonia, we require, so 2 moles of ammonia, NH3, required 3 moles of hydrogen. Then to get 10 moles of ammonia, multiply by 10 moles. So you can cancel this 2 moles. Two moles of ammonia, here 10 moles of ammonia cancel, then we will get 5 moles of ammonia.
5 moles. So multiply this 3 moles into 5 moles. We will get 3 moles into 5 moles. We will get 15 moles of hydrogen we will get. Okay, so the answer is 15 moles of hydrogen are required. So that is the answer. Clear? So first balance the equation, then identify according to the stoichiometric coefficient. So consider as the moles. So how many moles required for how many moles? So 2 moles of ammonia are required, 3 moles of hydrogen. Then 10 moles of ammonia are required, how many moles of hydrogen? That is our question. So 3 moles of hydrogen divided by 2 moles of ammonia into 10 moles of ammonia. So this ammonia will be cancelled, then 2, then 10 will be cancelled by 5. So the remaining 3 into 5, we will get 15 moles of hydrogen. This is the answer. Then I will explain one more shortcut method to calculate this type of calculation. So students, another shortcut method to calculate this stoichiometric calculations. So that sum was how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia. So the equation N2 plus H2 gives NH3. After balancing, here it will come 3, here it will come 2. So N2 plus 3H2, we will get 2 NH3. Now, actually according to the question, ammonia, then hydrogen. There are only two substances given in the question. One is ammonia, another one is hydrogen. So make one small box. Okay. In the box, write what are the substances required. So here hydrogen, then here NH3. Because according to the question, we require only these two substances. So no need to take this nitrogen. Clear? So hydrogen, then ammonia. As per stoichiometric coefficient, so take this stoichiometric coefficient. Hydrogen is 3. Then hydrogen is 3. Ammonia is 2. Okay. Then add another column. Here in the question, 10 moles of ammonia required, how many moles of hydrogen? So keep X for hydrogen because we need hydrogen. How many moles of hydrogen? Okay. So 3 moles of hydrogen produce 2 moles of ammonia. Then to produce 10 moles of ammonia, how many moles of hydrogen is required? That is the question. Now use cross multiplication. So 3 into 10, then 2 into x. Okay. So 2x equal 3 into 10. Then find out x equal to 3 into 10 by 2. So 30 divided by 2. Then cancel it, we will get 15 moles. Actually these all are moles. அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரெடி பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் தேவை. இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கொஸ்டினில் 10 மோல்ஸ் அமோனியா வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ மோல்ஸ் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதான் கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் ஸ்டாய்ச்சியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எழுதிடலாம். ஹைட்ரஜனுக்கு 3 மோல்ஸு, அமோனியாவுக்கு 2 மோல்ஸ். அடுத்த பாக்ஸில் நமக்கு எது தேவை அதை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு மற்றதை நீங்கள் ரைட் சைடு எழுதிருங்க. 10 ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எப்படினாலும் நீங்கள் எது கேட்டிருக்காங்களோ அந்த காலத்தை மட்டும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு மற்ற வேல்யூஸை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிடுங்க. இது மோல்ஸாக இருக்கலாம், சில கொஸ்டினில் உங்களுக்கு மாஸ் கேட்டுக்கலாம், சில கொஸ்டினில் மோலார் மாஸ், நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 15 moles. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி
15 மோல்ஸ். அதே ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிட்டா. ஸோ இது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட். அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், இந்த வழியிலையும் பண்ணலாம். Hope you understood. Okay, so we will see one more example.